কোন আইলেই বার্তনে কেউ নাই, না কাউন্সিলর সামসা না যে কাগজপত্র চা বানায় কোনো গুয়াইছই না। তো তোমার পার্টি তোমার অ্যাকাউন্টেবিলিটি তোমরা রিজাইন করিয়া আমরা লগে কমিটির লগে আমরা লগে স্ট্যান্ড করিয়া প্যালেস্টাইনের মাত তুমি তাই আগুয়া বালা টিকে আজ উই ফারতাই নাই মাফ চাও নমাজ পড়ো গিয়া আল্লাহর কাছে মাফ চাও আমরা কাছে মাফ চাও আর রিজাইন করিয়া সারি দেও জেলা কইছিলাম আমরা কুত্তাইন তো রেখা রাখরমু যে কুত্তা মাতব প্যালেস্টাইনের লাগি ডরাইতো নাই। আর তোমরা অত শিক্ষিত যে বালা কাম লেখাপড়া করছিলা আর সাইডবার কাউন্সিলর আর আমরা লোক তারাই না এবলা এমপি রুশনারা আলী আপনাকে আমরা বলতে চাই টাওয়ার হামলেটের যে মানুষগুলো আপনাকে ভোট দিয়ে আপনাকে যে পজিশন নিয়ে বসাইছে তারা কি চায় আপনি তাদেরকে বুঝেন, তাদের অন্তর থেকে আপনি বুঝেন, তাইলে নেক্সট টাইম আপনি ইলেকশনে ভোট জিততে পারবেন। আদারওয়াইজ আপনি কয়েক মাস পরে আসতে আপনি আমাদের দরজা যাবেন ইনশাআল্লাহ। তো আপনি আমাদের যে অন্তরের কথাটা আপনি পার্লামেন্টে গিয়ে এগুলা প্রকাশ করেন। আপনি ফিলিস্তিনের যে এই মাসে মোর দেন 3000 kids are killing by Israeli force। আমরা সেটা চাই না, আমরা চাই প্রত্যেকটা বাচ্চা যেন প্রত্যেকটা মানুষের জন্য সেফটি এবং সিকিউরিটি চাই আমরা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ও দেখো সাইন আমার করে দিয়ে বহুত মানুষ আইসন দেখেন মুসলমানও না, একটা মুসলমানের ইস্যু না, একটা হিউম্যানিটেরিয়ান ইস্যু। আমরা লেবার কাউন্সিলর এমপিও হল বাচ্চাই রাজাইরা বম দি বন্দুক দি গুল্লি খাইরা তারা কুচ্ছু নাই ডিফেন্স করবার লাগে। আমরা কলাইছি হিউম্যানিটেরিয়ান লাগি বা লেবার কাউন্সিলর কর তোমার তার এমপি তা নিরা এখানে। আর স্যাড টু সে আমরা খালি রুশনারা নাই টুলিপ সিদ্দিকি আর কতজন আসইন নবডঙ্গ হল বাঙালি নাম খালি কইবা আর দেখাইবা বাঙালি কালচার আর শাড়ি পিন্দিলিতা আর ইনো বয়া তারা আগই তারা না মাঞ্চল লাগি ই যে দুকে গু আমরা দেখে আর নাইনি পালসাইনো ওর দুই দিন বাদে আমদার কমিউনিটি সমান হইব তার আমদার জুতা দি বাড়ি মানব গিয়া দুই দিন বাদে দেখবাই নাকি আমদার কোনো ভয়েস নাই বিকজ তারা চান্স পায় তারা নষ্ট করে চান্স তারা মাঞ্চল লগে থাকতো চান না আর তারা নিজের এজেন্ডা বাগল লিছন গিয়াবলা কোসাইন আমরা ইনো কমিউনিটির মাঝে আমরা দলা নেইবার খ্রিস্টান নেইবার সকল আইসন ইনো এটা তো প্যালেস্টাইনের ইস্যু খালি মুসলমানের ইস্যু নাই খ্রিস্টিয়ানিটি যেনটাইন মুসলমানও নাই খ্রিস্টানও নাই ইয়াহুদিও নাই খালি জেনারেল পাবলিকর লাগে একটা হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস। এবার দেখো সাইন আপনারা কষ্ট করিয়া লেবার আন্ডারে নাইনি পানির সিঙ্ক নষ্ট হয়ে গেছিল না ডাস কালেক্টর সইন না ও সমান তারা অ্যাটিটিউড লয়ে গেছে প্যালেস্টাইনের মানুষের লগে। আমরা এবার না সায়ার নাইনি সিজ ফায়ার থাকতো আমরা প্যালেস্টাইনের মানুষের রাইটস থাকতো আর ইন্টারন্যাশনাল ল তারা। Assalamu alaikum everyone. We're outside the Labour Party offices in Bethnal Green Road. We've got a lot of people that have turned out to get accountability from Rushanara Ali. Sadly, no one's in the Labour Party offices, nor is there any councillors, any CLP members, or any sort of membership of note from our Bangladeshi community here in Tower Hamlets. The sad thing is, Labour has a strong chance to win the general election, but based on this issue of Palestine, they don't want to be on the right side of history. Sad to say, Rushanara Ali, who was selected by the community to oppose the Iraq war, has now become a perpetrator and an enforcer of the genocide that's happening in Palestine and in Gaza. There is no note for them to sort of stand on their Labour tickets thinking that they're going to be re-elected again. We need to oust these people, elect people that are going to be representative of us, that look like us, that genuinely stand and believe in the same values and principles that we believe in as well. সিলেটে কইলাই আমরা আইসিও বেথনাল গ্রিন রোডও লেবার পার্টি অফিসের বারা চাইছিলাম নাইনি আমরা এমপি রুশনারা আলীর লগে মারতাম দেখতাম থানোর অবস্থা কিতা হইছে এই 2 হপ্তাহ লাগে তাই তো নিরাই প্যালেস্টাইনের মাঝেও বহুত গজব চলে আমরা তো বারবার বারোই প্রফেসর লাগে আমরা সায়ের মানছি আমরা প্যালেস্টাইনের মানুষ লাগে ফককে মারতা বা কেউ তো মাতেন না লেবারের দল তো কেউ ইনো নাই না কেউ কাউন্সিলর আসইন না আসলা না ফোমা মেয়া না কেউ ইনো আইসইন তারা ডিমান্ড করতে তারা এমপির গেস্তনে দা সিজ ফায়ার এবলা ইমিডিয়েট আর দরকার আমরা সাইড প্যালেস্টাইনের লাগি পিস থাকতো তারা সুন্দর করে থাকতো ই বম ফুটের হুরতাইন মররা না পানি তারা পাইরো না ইলেকট্রিসিটি ই দুঃখ তারা যদি বুঝেন না তে আমরা কিতা লুকাফটা করতো আলহামদুলিল্লাহ আমরা গেছে আমরা লুতুর ভাই আইসইন ইলেকশন উইন করছইন বালা টিকে তারা বাম্বুটিসলা জন বিগজ হরাইবার লাগে আর ই ফিরা নাই আমরা সায়ার কোনো কাউন্সিলর এইবার তো খারা হইতা দেয় কোনো এমপি ই কমিটিতে খারা হইতা না যে টাইম প্রাউডলি কইতার বা আমরা প্যালেস্টাইন সাপোর্ট করি আর দরকার লাগলে আমরা কুত্তায় ঘুরে খেলা করবো যে প্যালেস্টাইনের পক্ষে আর আমরা ও কুত্তারে গিয়া হারাইমু হাউস অফ লর্ডস আমরা প্যালেস্টাইনের মানুষের লাগি মাতবার লাগি তারা নাইনি ঠোরির লগে গিয়া বইছে আমরা ফ্ল্যাগ আসিল আমরা ঠাঙ্গাইছি মানুষের দোয়া তারা চাইরো তারা ওটা ফ্ল্যাগ
ঠাঙ্গানি হরাইলিছে গিয়া আর জাইনিস তোর লগে গিয়া তারা লগে গিয়া মিলতো চাইল আর আমরার মানুষে ফাউরে গেছেন কি যেন তাই দেখরা প্লিজ ওটা শেয়ার করিও আর যেন তাই কুটুম খেয়ে আসুন কাউন্সিলার না তোমার ভিলেজর তো নে তারা একজন খারাপ হইছেন এই তাই তোর জুতার বাড়ি দেও আর কোনোবার তারা আর চান্স দিতাই নাই আমরা মুখে দিই সায়া নেই তারা বলে আমরা লাগে খারাপ হইতো প্লিজ প্লিজ দয়া করিয়া ইলেকশন আইব লেবারে দাস ফলাইবা আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানুষ চাই খারাপ হইতা যেন তাই কোনো মেইন স্ট্রিম পার্টির লোকে ঠাই নাই আর কি আমা হে আমরা মুসলমান কমিটিরে ধ্বংস করতো স্যার হে মসজিদও গিয়া উঠা খর মসজিদের মানুষের লোকে হে মাতিয়া হে চাইছিল হস্তিজ রিলিজ হইতো সাউথ ওয়েলস তো নে বলে খর আমরা মুসলমানকে মারতাম হস্তিজর কথা আর ইনো প্যালেস্টাইনে 10,000 উঠতাইন যে লো মোররা না ফাননি না খাননি এই সময় হে মারতে পারেন না সো প্লিজ দেখো কা ইনো আমরা পাবলিক আইসন কমিটি নে কোনো বাঙালি সিলেটি একজন না আইলে এইবার তনে কেউ নাই না কাউন্সিলর সামসা না যে কাগজপত্র চা বানায় কোনো গুয়াইছেন না তো তোমার পার্টি তোমার অ্যাকাউন্টেবিলিটি তোমরা রিজাইন করিয়া আমরা লগে কমিটির লগে আমরা লগে স্ট্যান্ড করিয়া প্যালেস্টাইনের মাত তুমি তাই আগুয়া বালা টিকে আর যদি ফারতাই নাই মাফ চাও নমাজ পড়ো গিয়া আল্লাহর কাছে মাফ চাও আমরা কাছে মাফ চাও আর রিজাইন করিয়া সারি দেও জেলা কইসলাম আমরা কুত্তাইন তো রেখা রাখরমু যে কুত্তা মাতবো প্যালেস্টাইনের লাগি ডরাইতো নাই আর তোমরা অত শিক্ষিত যে বালা বালা কাম লেখাপড়া করছিলা আর সাইডবার কাউন্সিলার আর আমরা লোক তারাই না এবলা যাও পাইমু তোমার তান্ডে এলাকার মাঝে আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স যেখান থেকে দেখরা ওই দোক আছে লেবার অফিসের সামনে আমরা তারারে বুট দিয়া আমরা মত দিছি তারা ন্যায্য অধিকার মানুষের আদায়ের লাগি মাত্র আজকে যে বাধ্যকা সমস্ত ধর্মকর্ম আজকে এখানে যে সমস্ত সাদা হল আইছে বিভিন্ন ধর্মের আইছে ধর্ম মেটার না ধর্ম মানবতা হইল একটা যদি একজন মানুষকে হত্যা করা অন্যায়ভাবে তে গোটা মানুষ যাতে কাতালান না জামিয়া আল্লাহ কইরা আমরা ইসলাম এমন এক ধর্ম যে ধর্ম বিশ্ব মানবতার শিক্ষা দিছে মানুষের মমত্বতা বুদ্ধি শিক্ষা দিছে আমরা টাওয়ার হ্যামলেটস লেবারের অফিসও আজকে যে প্রোটেকশন করিয়ার এটা বৃহত্তর একটা জিনিসটা আমরা মেসেজ দিতাম যা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানগুলোর গেছে আমরা একটা গুড প্রোটেস্ট করা লাগবো যার অবস্থান থাকে কেউ লেখার মাধ্যমে কেউ কথার মাধ্যমে কেউ এইভাবে প্রতিবাদের মাধ্যমে এই দেখো আমরা যে দেশে বাস করি আর এটা হলো বিশ্বের মানবতার শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে খ্যাত কিন্তু একটা এমপি মিনিস্টার পক্ষে বিপক্ষে আমরা কোনো মতামত দেয় না কারণ কিটা এটা আন্তর্জাতিকভাবে জাতীয় সংঘ ইউনাইটেড ব্যর্থ হয়েছে এই মানুষের মান ইজ্জত এবং জানমালের নিরাপত্তা দিতে সময় যার কারণে সেই মূল্যকে ইউনাইটেড নেশন একটা আমেরিকার একটা করতোয়া পাঁচাটা গোলামের সংগঠনে পরিণত হয়েছে আমরা সেম জানাই আমরা অত্যন্ত বারাক্রান্ত মনে বলতেছি আন্তর্জাতিক যে মানে ইউনাইটেড নেশন রয়েছে এইটা হইল কি আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের পাঁচাটা গোলাম আমি বলবো আজকের যে অনুষ্ঠানে যারা আসছেন আপনারা দেখেন আমাদের জাগতরকরণ বিশ্ব বিবেককে কীভাবে অন্যায়ভাবে একটা শিশুরে হত্যা করা হইতেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে সত্য বুঝার এবং সত্য প্রতিবাদ করার তৌফিক দাও আমিন আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে লেবার পার্টির অফিসে আইছি আমরা কারণে একটা আমরা demand is our Prime Minister, he is not the Prime Minister of Israel. Our Prime Minister Rishi Sunak, he is in supporting the Israel, he is not supporting those who are killed by Israel, innocent people in Palestine. Already 3,500 kids are killed by Israeli force. আমরা চাই যে ইসরায়েলি ফোর্সরে এখনই সময় আপনার ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারে আপনার অ্যানাউন্স করতে হইতে যেন আমরা চাই সিজফায়ার আমরা ধ্বংসাত্মমূলক কোনো কর্মকাণ্ড চাই না আমরা চাই না যেন কোনো মানুষ বিনা বিচারে মরক আর লাখো লাখো মানুষ যেন আপনার কষ্ট করতেছে আপনার আরও লক্ষ মানুষ আপনার গড় বাড়ি বাঙ্গা তারা আপনার খাইতে পারেন না তারা পানি নাই এইডস পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন না তারা তো আমরা ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার ফিলিস্তিনের লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার যারা আপনার গড় বাড়ি আড়াইয়া আপনার খাবার নাই এইডসকে পৌঁছেন না তারা কাছে আমরা এইডস পৌঁছিবা লাগে আপনার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে আমরা অনুরোধ তারা যেন ঠারকি থাকি বা যারা আপনার রাফা বর্ডার খুলে দিবার লাগে যে এইডসকে পৌঁছিত আর আমরার এমপি বয় অ্যান্ড বেতনাগ্রিনের যে এমপি রোশনারা আলী থানার প্রতি আমরা অনুরোধ জানাই তাই যেন আমরা এই
এই আমরা যে চাহিদা কি আমরা বেটি আমরা বয়ান বেতলাঙ্গির মানুষের কি চাহিদা আমরা চাই কিতা আমরা শান্তি চাই আমরা পিস চাই আমরা মানুষের অশান্তি চাই না যারা আপনার অসহায় মানুষের আপনার ধ্বংস করে যারা বাড়িঘর আপনার বাঙ্গের তার প্রতি আমরা ধিক্ষার জানাই আমরা ইসরায়েলের প্রতি ধিক্ষার জানাই যে ইসরায়েলে আপনার ইনিসেন্ট হুরুতাইন্তরে আপনার লাখ লাখ বাচ্চান্তরে আপনার গড় বাড়ি ভাঙ্গি আপনার ধ্বংস করে আমরা তাদের প্রতি ধিক্ষার জানাই আমরা বিশেষ করে আপনার টুডে আওয়ার ডিমান্ড টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার ঋষি সুনাক stop the financial support in Israel. Thank you very much. I'm a criminal defence lawyer. I'm outside the Labour Party offices in Bethnal Green today because there's a protest due to the situation in Palestine. Now we've noticed that Rushnara Ali, who is the incumbent MP here, has been extremely timid and simply hasn't vocalised her concerns or the concerns of her constituency to call for an end to the barbarity unfolding in Israel at the moment. The residents here are so upset about that, the increase in Islamophobia, the increase in anti-Semitism, that we're so upset about that our MP has not come to comfort this community that put her into office. And there's simply no evidence of any pressure she's putting onto the leadership to do what Her Majesty's opposition is meant to do, oppose our government when our government is complicit in wrong. And there is no greater wrong than supporting war crimes. Not only are they not pushing back against that, they're complicit in it. Their silence is complicity, and they're simply giving cover for war crimes being committed by Israel at the moment. And we will not allow for our MP to stand unchallenged when she thinks it appropriate to be unchallenging of her leadership. Thank you. I live in Bethnal Green and Bow. I have done for over 40 years. Rushanara Ali is my local MP, and she has refused to support a motion in the House of Commons calling for a ceasefire. The minimum that you can do in this situation, when there is a bombardment over the last 17, 18 days of the Gaza Strip, when it is under siege, no water, no food, no electricity, no fuel, when you're actually strangling and murdering people through depriving them, the least you can do is to call for a ceasefire and the right of humanitarian aid to get in there. And actually she should be coming out and saying that Israel is a colonial settler state, it's a terror state, and actually it has got to go. We need a Palestine where everybody can live together, Jews, Muslims, Arabs, Christians, everybody lives together in one state. We need to get rid of, destroy Israel as a terror state. Thank you very much. Okay, my name's Sybil, I live in Bow. I've lived in Tamworth for 50 years, and this event was organised partly by Tower Hamlets Palestine Solidarity, Tower Hamlets and Newham's Palestine Solidarity Campaign, and also by various different groups of young people around the borough. And the specific reason we're here is to put pressure on Rushnara Ali, the MP for Bethnal Green and Bow, who has so far failed to call for a ceasefire. Now, my view is that if Sadiq Khan can call for a ceasefire, and the man who leads the Labour Party in Scotland can call for a ceasefire, then Rushnara can as well. Rushnara has spoken on platforms for Palestine. She's been to Palestine. She knows what the situation is, but she's not prepared to represent her constituents who feel, as we see, extremely strongly about all of this. So that's the reason we're here. We also, Palestine Solidarity Campaign is the main organiser of the big demonstrations have been in London. There were 300,000 people on the streets of London last Saturday. We think tomorrow will be even bigger. We want everyone to come to Embankment tomorrow morning at 12 o'clock and march and make our views heard. There will also be other demonstrations locally, nationally, until this siege ends. But the point I want to make is this, that these events did not start on the 7th of October. These events started with the Balfour Declaration, when Britain basically gave away Palestine, and then in 1948 when the Israeli state was founded, and the Nakba, when 700,000 Palestinians were driven out of their homes. I've been to Palestine many times. I've seen what it's like in Jenin, in all over Palestine, and how
people are treated there by the Israelis. They live under a system of apartheid, and it's really important that people join us on the demonstrations and join us in Palestine Solidarity Campaign to make their voices heard. We need more people in this area to get in touch with us and find us and join us. Thank you. বিশ্বের সকল মুসলিমে কইতা এ কইয়া ফিলিস্তিনের স্বাধীন দেশ হইতো ফিরে হইতো অটো আমিন। আজকে আমরা লাস্ট 70 ইয়ার্স থাকি আমরা ইনোসেন্ট মানুষ সকলে তারা কিল করে, আমরা পুরুষ মহিলা সকলে তারা ইয়ে করে। আমরা চাই আমরা মসজিদে লাগছে আমরা ফিরিয়ে চাই, আমরা মসজিদে লাগছে আমরা ফিলিস্তিনি আমরা ল্যান্ড ফিরিয়ে চাই, আমরা মসজিদে লাগছে আমরা ফিরিয়ে চাই। আমরা চাই আমরা পুরা বিশ্বর যে হিউম্যানিটি আছে যারা আমরা আওয়াজ আমরা এক আর নেক করি চাই আমরা ফিলিস্তিনের শহীদ মুক্তি করতে চাই। ধন্যবাদ। نحن مسوي على فلسطين هذا هو حق 70 سنة، قبل 70 سنة أقل بزورة بنت رجال كل في هذا في الشهيد. أنا سويكم هاي فلسطين، أنا معك مسلم كلكم معك. هذا هو 200 مليون مسلم معك فلسطين، ما في مشكلة. نحن ربنا معكم، فلسطين معكم. جزاك الله خير. শুকরান। আমি কইছি আমরা মুসলমান হল দিন দিন আমরা লাঞ্ছিত হইতাম, নিপীড়িত হইলাম, বঞ্চিত হইলাম। আমরা মসজিদে লাগছা আমরা সর্বপ্রথম আমরা কাবা আমরা ফিরিয়া চাই, ফিলিস্তিন ফিরিয়া চাই। আমরা লগে আমরা আল্লাহ আছেন, মুসলমান ভাই ফিলিস্তিনের লগে আছেন। আমরা চাই আমরা মসজিদে লাগছা ফিরত চাই, আমরা ফিলিস্তিনের লগে আমরা আছি এবং আমরা থাকবো, আমরা শহীদ মৃত্যুপূর্বক আমরা তার লগে আছি। জাযাকাল্লাহু খায়র। Bismillah, we are here in Bethnal Green. We are demanding free Palestine. All the people that's killing children and they are destroying the houses in Gaza. We need a free Palestine. We need free Palestine. We are here. We are demanding from our local MP to stand with us, to stand with the Muslims, to stand with the kids in Gaza. Inshallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Thank you everyone for coming here, showing your support against this aggressive occupation, a genocide that is happening for almost 100 years now. We, the residents of Bethnal Green and Bow, demand our MP Rushnara Ali to call for an immediate ceasefire. Yes! To speak up for the opening of the border for food, water and fuel. Yes! To pass for urgent need in this horrific siege and the genocide taking place inside Gaza. We also ask you, Rushnara Ali, to support the end of occupation in Palestine. And be on the right side of history. Yes! Rushnara Ali, why haven't you joined up in condemning the ethnic cleansing of Palestinians in Palestine in their own land? Yeah. Exactly. Yes! Why are you not consoling the Muslims, the Arabs, the pro-Palestinians, and those who are getting hurt by the ongoing genocide in Palestine from your constituents, whom you can see, hear, and feel the emotional damage, the mental distress and the anger that we are all going through because of the constant bias, propaganda that the Zionist state of Israel is using to brainwash people, including our own government, to support a genocide. You will also, like Rishi Rushnara Ali, have blood on your hands. Yes! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Love is actual pure. Lot of it fueled anger from this constant bias propaganda, and to see that our government, to see our own MP supporting an illegal genocide. I'm not going to even call it war because it's not war. It's not equal. It's not war. This is genocide. So I've had to write all this down. Just speak from the heart. Rushnara Ali, when will you speak up in the parliament against the atrocities against the Palestinian people? Rushnara Ali,
how much more rallying do we have to do to get your attention? Yes! We don't need a puppet putting on a show for fame. Yes! We need a real people's person. Yes! And an MP that will stand against any form of injustice, Yes! oppression, and occupation, Yes! regardless wherever in the world, and stand with its people regardless of race and religion. Yes! Yes! Rushnara Ali, stop being a shadow, hiding behind the backs of others, and stand tall and be proud to be on the right side of history. Yes! Rushnara Ali, you have stayed quiet when your leader, Mr. Starmer, has supported the killing. Yes! Rushnara Ali, this is not an equal war. You and your councillors have not spoken out, so shame on you! 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 And lastly, even if you don't speak, we the residents of Tower Hamlets, we the people of Britain, in our hundreds, in our thousands, and in our millions, we are all Palestinians! Palestine! 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 How much more of this genocide do we need to watch? How much more of innocent questions that we have to answer to our own children who are witnessing constant barbaric killing of young and beautiful children of Gaza? This is desensitizing not our children but the whole world. Yes! This is propaganda. Yes! That when Israel attacks, when the Zionist state of Israel attacks innocent men, women and children in Palestine, the whole world sits in silence. Well, guess what? They are not on their own. Palestinians are not on their own. Here in Britain, in America, in Canada, all over the world, people are standing proud. This genocide, and this time round, I tell you what is happening, regardless of the situation of the Palestinians and what they are going through, it has brought us together. Yes. It has brought us Yes. together. We have unified regardless of race and religion. And we will continue to stand against oppression and injustice regardless of race and religion. This is not about Jews or Muslims. This is about an apartheid state. This is about an illegal war. This is about genocide. And as long as we've got our voices and until we can stand, we will continue to raise our voices against any form of oppression. So free Palestine! 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 From the river to the sea! Palestine will be free! 1, 2, 3, 4! Occupation no more! 5, 6, 7, 8! Israel is a terrorist state! And the last thing I want to say is to the Palestinians who are going through these atrocities, we stand by you and we actually envy your resistance. Yes, this has been going for 100 years, and you know what? They're still there and they're still fighting. Yes. And we will not stop fighting. Every breath, yes! And the land is free! Free! Palestine! Free! Palestine! Free! Palestine! I hope even if the bombing does stop, we do not stop. Because this is ongoing. They might stop the bombing tomorrow, but the siege is ongoing. Their occupation is ongoing. The open prison. The open prison will stay there. So while we have this momentum, take it as a test and a lesson for ourselves that we need to continue this. And not only that, as long as we stand against any form of oppression, if anything ever happens in our own lives, we can stand tall and say, you know what, if we can help others around the world, we can stand tall and we can help ourselves. So this is self-confidence for ourselves, continuous support. Thank you for inviting me. And Rushnara Ali, I hope you can change your mind, and I hope you can come and stand with the people of Bow and Bethnal Green and everyone who is a pro-Palestinian and who is standing against injustice and oppression. Thank you very much. Palestine! Palestine!
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়েলকাম টু সিলেটি অনলাইন আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন আজকে আপনারা দেখতে পাররা লন্ডনের সবচেয়ে বড় একটা যে পার্টি হলো লেবার পার্টি আর এই লেবার পার্টি লন্ডন বার অফ টাওয়ার হামলেস কাউন্সিলর লেবার পার্টি অফিসের সামনে আজকে কেন মানুষ আইসেন সবর হইল একটা দাবি হইল গিয়া ফ্রি প্যালেস্টাইন সকলের একটা দাবি হইল গিয়া লেবার পার্টির যে এমপি হল আসেন এবং এই ব্রিটিশ যে গভর্নমেন্ট আসেন গভর্নমেন্টও গেছে এবং প্রাইম মিনিস্টারও গেছে এই ব্রিটিশ যে রেসিডেন্ট সকল আসেন যারা ট্যাক্স পেয়ার আসেন তারা এই দেশের ট্যাক্স দেন এই দেশের রান করার লাগিয়া এই দেশের মানুষের সাপোর্ট করার লাগি তারা ট্যাক্সের পয়সা দেন না যেন অন্য দেশে সাপোর্ট করার লাগি সহযোগিতা করার লাগিয়া ওয়ার্ল্ডের অন্য দেশে ইনিসের মানুষের মারা লাগি বা চিন্তরে মারা লাগিয়া সো আজকে সকলের একটাই ডিমান্ড হইল কি ফ্রি প্যালেস্টাইন আমরাও আজকে রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ আমরা যে লোকাল এমপি হল আসেন যে মিনিস্টার হল আসেন এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গেছে আমরা রিকোয়েস্ট থাকবো প্লিজ আপনারা অতি সত্তর এই যে যুদ্ধ আছে এই যুদ্ধটা আপনারা বন্ধ করা এই যে ছোটো ছোটো বাচ্চা নকল মারা হাজার বাচ্চা নকল মারা যায় এরা হাজার মহিলা অকল মারা যারা হসপিটাল অকল ধ্বংস করর অনেক হসপিটাল এর বাদে গড়বাড়ি অকল ধ্বংস করর প্লিজ আপনারা যে সুন অ্যাজ পসিবল এটা বন্ধ করাও এটাই লোক সবার ডিমান্ড আপনারা প্লিজ আজকে ভিডিওটা শেয়ার করে সবরে দেখার সুযোগ করে দিবা আসসালামু আলাইকুম